સમાચાર એમને વાંચીએ કે પણ ગામડાની માહિતી બહાર હોતી જ નથી તો આમાં પંચાયતની શું જવાબદારી હોય સરકારની શું જવાબદારી આ લોકોને ખબર જ નથી હોતી તો ગામની પરિસ્થિતિ હાવ ઓલી જ રહેશે तो बस्ती के लोगों को उनके प्रॉब्लम्स तो मालूम है मगर वो प्रॉब्लम्स के लिए कहाँ पे जाने का है किन लोगों को मिलने का है उसके लिए क्या क्या करने का है वो लोगों को मालूम नहीं बाहर के रिपोर्टर कब आएंगे कभी कुछ हो गया बम स्पॉट हुआ वो ऐसी जगह पे आते ऐसी जगह पे नहीं आते So in a situation where the mainstream media does not provide information for the poor, one solution is to train the poor to create their own media. What would it take for the poor to report on their own problems and broadcast solutions in their local areas? So we started VideoVolunteers in 2003. We came up with this idea of community video units where we partner with different NGOs to empower community voices. ये जो बस्ती वीडियो केंद्र जो है ये जो ग्रासरूट के लोग जो है तो उनको खुल के अपने दिल की जो भी बातें हैं वो रखने का एक माध्यम है हम सभी इस मैगजीन के जरिए हर महीने आपसे आपकी बस्ती के विभिन्न समस्याओं को लेकर मिलते रहेंगे पानी रोड का है बहुत सारी बीमारी गंदगी लाइट ये टॉयलेट है कचरा तो बहुत ही रहता है About every 6 weeks, these community producers make a video on a different subject. They go door to door advertising the video screenings. They show it back on widescreen projectors. And every night, between 150 and about 400 people come to these screenings and discussions. वो उन लोगों को शूट करके उन लोगों को दिखाते हैं उन लोग की इमेज उन लोग के सामने लेके आते हैं तो लोग खुद की इमेज देखने के लिए बहुत वो तरसते हैं So the films made by the CVUs have a very strong call to action so that communities can take concrete steps to resolve their issues. આ તો સરકારી દુકાન કહેવાય અને સરકારી દુકાનમાં કઈ દુકાનદાર ઓછું આપે પણ આપણે નજરે જોઈએ તો સાચું માનીએ તો આપણે 2 લિટરના માપિયાથી માપીને જોઈએ શું દુકાનદાર ખરેખર કેરોસીન ઓછું આપે છે બેન મને કેટલા લિટર ના હતા આ બેન 5 લિટર કીધું તું તો કેટલા લિટર નીકળ્યું આ 4 લિટર ને કયો બેન તો એ જોઈને અમને એવું લાગ્યું કે આના ઉપર ખરેખર જે વેપારી છેતરપિંડી કરે એમના પર ફરિયાદ થઈ શકે છે કાયદેસર રેડ કરી અને એમના જે કેરોસીન ઓછું આપતા હતા એ એમને રૂબરૂમાં એમને પકડ્યા એ એટલી અસર એમના પર થઈ છે દુકાનવાળાઓ પર You see, when people have the information and know exactly what steps to take, they can take on the government and make them do what they want. It's that simple. જ્યારે અમે મહિલા અત્યાચારની ફિલ્મો બનાવતા હતા ત્યારે ત્યાંના જ એક બેન હતા જે અરુણાબેન મગનભાઈ એમનું નામ છે તો એમને સાસરિયાવાળાએ સળગતા લાકડા એમને દામ આપ્યા હતા તો એમને રીસામણે હતા સાસુ સસરા માર દેર અને માર પતિ ચારેય ભેગા થઈને મને તારીખ 16/8/2007 ના રોજ મને સાંજના 6 વાગ્યાના સુમારે સળગતા લાકડાથી ડામ આપ્યો અને એ લોકોએ નક્કી કર્યું હતું આને હવે મારી જ નાખવી છે અને મારી નાખશું અને પછી એનો મામલો છે ને આત્મહત્યામાં ખપાઈ દઈશું. People don't normally talk about certain issues in everyday life. There's a lot of denial. But when people start to identify with what they see on screen and they start to talk about it, that's the beginning of change in that community. તો ઈ ફિલ્મમાં એમને આખી સ્ટોરી લીધી તો એનાથી અમે જ્યાં જ્યાં ફિલ્મમાં બતાવી ઈ દરેક જગ્યાએ બહેનો પર અસર થતી હતી કે ઈ બેન રોવા હોતી મંડે છે તો અહીંયા દરેક જગ્યાએ બહેનો ત્યારે પોતાની વાત કરવા રજૂઆત કરવા તૈયાર થઈ જતા હતા કે આવા ઉતરાસ અમારી પણ સાથે થાય છે.
There are more than 100 producers working full-time at the moment with salaries all over India, from the largest slum in Asia to remote tribal villages. More than 200,000 people have seen these films now. We think of community video as a revolution akin to blogging and the internet, but one that works for developing countries with high levels of illiteracy. Because we can teach people to make a film in a matter of weeks, and it takes years to teach people to read and write. I'm here at the Video Volunteers office in Goa, where we come up with different ways to train the community producers. We use theatre, journalism, research, public speaking skills. We help them at various stages of making their videos, like see their rough cuts. લોકો અમને કે પિક્ચર વાળા આયા કે શૂટિંગ વાળા આયા पहला हूँ कपास वीणाનું કામ કરતી હતી स्कूटर की गैरेज में मैकेनिक था पापड़ बेलने का काम करती थी हीरा घसवानो काम करता था पेंटिंग करती थी నేనంత ముందు ఆఫీస్ బాయ్ గా పనిచేస్తామండి और ऑटो भी चलाता था ఇంతకు ముందు వ్యవసాయం చేసేదాన్ని ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మన్యం ప్రజా రేడియోలో కమ్యూనిటీ ప్రొడ్యూసర్ గా పనిచేస్తున్నాను How do you take people who have little education or no experience in production and convert them into journalists and filmmakers? It's really an uncharted territory, and it's really exciting. Beyond the technical aspects of the video, we're thinking deeply about how to train community producers as leaders and activists so that they can speak up for their communities. તો હું જ્યારે સીવીમાં જોઈન્ટ થઈ ત્યારે સમાજ સેવા શું કહેવાય એ મને ખબર નથી. પણ જ્યારથી મીડિયામાં આવી છું ત્યારથી જાહેરમાં કંઈ પણ બોલી શકું છું અને કોઈ પણ ઓફિસરનું ઇન્ટરવ્યૂ પણ બીક વગર લઈ શકું છું. मैं लोगों के साथ चर्चा कर सकती हूँ और अपने मुद्दे लोगों के सामने रख सकती हूँ અને આજે હું એક સફળ મીડિયા એક્ટિવિસ્ટ જેવી લાગણી અનુભવું છું. Because of their success, CVUs are starting to earn revenue. Locally, they're finding commercial projects, and then we're finding them projects with the mainstream media. We've had our videos on Nickelodeon, CNN IBN, Current TV, MTV Iggy. मैं खुद भी बाहर के प्रोजेक्ट में काम करने गया था MTV के लिए. तरुण एक बंदा जो स्लम में रह रहा है और वो बंदा MTV के लिए फिल्म बनाने जा रहा है, तो मुझे अपने आप पे बहुत ही गर्व हो रहा है. So there are all these great partnerships, and technology is getting cheaper. All of this makes us believe that one day we will be able to create a kind of CNN or BBC for the world's poor. You want to be able to turn on the TV and see this kind of diversity. All CVU જે છે એ લોકોની બે ચેનલ હોવી જોઈએ. We are constantly innovating newer low-cost models so that we could bring thousands of more people into this movement called community video.